Baba Askofu. Baba Askofu. And the clergy. Asante, thank you. God is good. And all the time. Nisalimieni kwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hi cousins. Hi cousins. Cousins, hi. Hi Makuzo. Thank you very much. It's okay, Asante. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Asante. Baba Askofu na kanisa, tunashukuru sana kupata nafasi kuja kushiriki pamoja in this Thanksgiving ceremony. When my cousin Dr. Kalonzo called me and told me he's coming here, na akaniambia nimulete, nikajua hii ni mambo ya familia. Si ndio? Because when your cousin calls you umpeleke mahali, sio ni mambo ya familia. So we are very happy, and the sermon was also very relevant to our cousin movement. This is a good church na tumeshukuru sana. Na tumekuja pia kuona pahali mnakaa, tuombe pamoja, pia tufanye Thanksgiving pamoja. Si ndio? Mimi sitaki niseme mambo mengi yangu tu. Mine is to ask the Church of Christ to pray for this country, because this country, we are in trouble. The country is being sold every day. Safaricom has been one of the greatest revenue generators for our country. About 18 to 20 billion shillings every year. Sasa share moja imeuzwa 34 shillings, whereas the real value is 70 to 80 shillings. So the country is losing about 250 billion. Sasa hii Safaricom inauzwa without public participation. And when we look at it in a very simple way, it's like you have a cow that is high yielder in your home. Hiyo ng'ombe ndio inatoa maziwa, watoto wanakunywa, wewe unakunywa, ingine unauza. Sasa wewe unauza hiyo ng'ombe na una ingine, ati ununue chakula ya siku hiyo. Sasa ukikula hiyo chakula, huna ng'ombe ya kukamua. So we are in a space in our country where Ruto is selling everything that is working. Mambo ya Kenya pipeline ameuza. Kenya port ameuza. Airport ameuza. Sasa Safaricom imeuzwa. When you look at ile wizi iko kwa mambo ya barabara. The road from Rironi to Mau Summit was supposed to be built by the French at 150 billion. Ruto ameenda amecancel hiyo, amepatia Chinese at 200 billion. So wameiba bilioni 50. Na Wakenya watalipa hiyo deni for 35 years. So that is why ourselves, with Daktari here and other leaders, we are saying we must liberate this country. Sindio? Otherwise, the way things are going, all national institutions are being sold. Everything has gone haywire. Theft, left, right, and center. And that is why I want to assure the people of Kenya that we in the united opposition are clear in our mind that we shall stay as one. At the right time, we'll give you one candidate to face William Ruto.
And let me also explain. Let me explain. There has been a lot of efforts by Ruto and company to woo Dr. Kalonzo Musyoka to his side. They have been trailing him everywhere and inviting him to join them. I want to confirm that my cousin here cannot betray the people of Kenya. Yeah? Number two, when that has failed, they think that they can put a wedge between me and Kalonzo Musyoka. Let me tell the people of Kenya, the relationship between me and Kalonzo is not about leadership. It is not about politics. It's not about the presidency. It is family. Sasa, watu ya familia wanaweza wachana? Blood is thicker than water. Si ndio? So, nyinyi munafikiria munaweza tenganisha familia, musahau. Bishop, sisi and our cousins from Mukambani, tumeenda hasara kubwa sana for not sitting down as a family. For many years, tumeenda njia panda. And as a result, the people of Mukambani wameenda hasara kubwa sana. Sisi watu ya mlima tumeenda hasara for not sitting with our cousins. Sasa familia imechanuka. Familia imeerevuka. We are going to sit as a family. And all our decisions going forward will be family decisions. Nilisema last Sunday watu wakajaribu kunikachifu kusema ya kwamba sisi si wajinga. Hii Nairobi Wiper iko na umaarufu kubwa sana. For a long time wamesaidia ODM. So tumesema there is no way we are going to have friendly fire. There is no way Wiper will fight DCP or DAP-K. Where Wiper is strong, DCP will support Wiper. Where DCP is strong, we will request Wiper to support DCP. And in the process, tufagie viti yote Nairobi. Na hatutaki kutenga ODM. Tunasema ODM, please. Nyinyi mumesaidiwa na Kalonzo siku mingi. Sasa mkitoka kwa Kalonzo muende kwa Ruto, si mutapotea? Tunasema mkuje tuketi karibu. Hata kama mtaki kuketi na mimi, si mketi na Kalonzo, mmekuwa na yeye mwaka 15. Si ndio? Yes. Because what we are saying, we want the face of Kenya in Nairobi. Si ndio? Tunataka tulieni vijana. Sawa. Gen Z peace. Aya, sawa, asante. Listen carefully. Sawa, tumesikia. So, what we are saying, nisikiza vizuri. Tunasema tunataka the face of Kenya in Nairobi. Na hatutaki ODM iwachwe nje. And we are saying we are depending on the experience of Kalonzo Musyoka kupanga siasa ya Nairobi. Because he has a lot of experience. Si ndio? So wewe kiongozi, weka sisi yote pamoja. DCP tuko na wewe tayari. Hii watu ya ODM umewaunga mkono mwaka 15, tafuta hao. Hatutaki pia wawachwe nje. Because they are part of Kenya, si ndio? Lakini wakiamua kufuata Kasongo wapotee ni shauri yao. We cannot help them. Si ndio? So mimi yangu ni kusema I want to confirm. Huyu kiongozi Kalonzo Musyoka nimefanya na yeye kazi mwaka moja sasa. And I have come to the conclusion that he is an honest man like Rigiji. He is not a deceptive leader.
ni kiongozi ambaye ni mzalendo wa Kenya, na sisi tutatembea na yeye pamoja, si ndio? Mnataka tutembee pamoja? Tutembee pamoja? Tutembee pamoja? We are going to walk this journey together with the rest of Kenya, and we want to ask ODM, musikubali chama yenu imalizwe na Ruto. We want strong parties for a strong democracy, and we can see efforts to finish ODM, and it's not good for our democracy. So we want to ask ODM members to be careful, wasitawanywe wabaki chama ya Wajaluo. We would like a strong ODM, a strong Wiper, a strong DCP, a strong DAP-K. It is good for our democracy, and that is what we want in this country. So mimi nataka nipatie nyinyi hakikisho ya kwamba niko imara, niko gagari, tutaketi pamoja katika upinzani, and we will liberate this country together. Na kwa hivyo mimi nataka niseme asante, na nyinyi watu ya Kasarani. Watu ya Kasarani, munajua Kasarani ni stronghold ya DCP, si ndio? Kwa hivyo hapa Kasarani nitaomba ndugu yangu Kalonzo na Wiper wanisaidie tupate mbunge wa DCP wa kusaidia watu ya Kasarani, si ndio? Na kwa hivyo tukiendelea mbele, tutatembea hii Kasarani, tutatembea Roysambu, na tutatembea kila pahali. Vile vile na sisi pahali Wiper atahitaji usaidizi wetu kama DCP, tuko tayari, si ndio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, asanteni sana. Haya, tutulize. Tutulize bori sasa, tutulize. Haya. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. That is more powerful than anything else. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ataniruhusu niongee bila shangwe for some time? Because we are in church na tumeshangilia ya kutosha. We don't want to convert this to another public rally. We are in the presence of the Most High God. Kwa hivyo naheshimu kwa heshima sana. Kwa heshima sana.